അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് അല്ലേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി വീഡിയോ ഇത് നമ്മൾ തീർന്നതല്ലേ? ബട്ട് വീണ്ടും ടൈറ്റിലും തമ്മിലും കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മളിത് പ്ലാറ്റിനം അടിക്കാനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്ലേ ത്രൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബഗ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം മിസ് ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് 3 ഹൗസുകളിലേക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ആവേണ്ടതാണ്. ഓൾറെഡി സ്ലിതറിൻ ആയതുകൊണ്ട് മെയിൻ പ്ലേ ത്രൂ ചെയ്ത് ഗ്രിഫിൻഡോർ ആയിട്ടും റേവൻക്ലോ ആയിട്ടും ഹഫിൾപഫ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഹൗസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്വസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ട്രോഫി കാണും കിട്ടും. 4ാമത്തെ ട്രോഫി എല്ലാം തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനൽ ട്രോഫി കാണും കിട്ടി പ്ലാറ്റിനം അടിക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശം. സോ ഹൗസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്വസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് ദ ഗ്രിഫിൻഡോർ വൺ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിയർലി ഹെഡ്ലെസ് നിക്കിനെ പോയി കാണേണ്ടതാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക്. ആൻഡ് മാപ്പ് ചേംബർ അൺലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Ooh. Don't worry. Your secret's safe with me. Okay. Nearly headless Nick. ഇയാൾക്ക് എന്തൊരു പ്രായമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഹാരിയുടെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും This may be a leak, but I believe I know who ended up with those pages. Okay. I'd be happy to take you to him if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Okay. Sure. നീ വാ. സോ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് വിത്ത് മിസ്സിംഗ് പേജസ് ആൻഡ് ആ പേജസ് എവിടെയാന്നുള്ളത് it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Rotten roast beef പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാ. ഇതെന്താ എന്ത് സംഭവം? I beg your pardon. Okay. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. നല്ലതാ. ഗോസ്റ്റ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അവന് നോർമൽ ബീഫിന്റെ ഒന്നും ഒരു മണവും രുചിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. റോട്ടൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ചീഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ എസെൻസ് കിട്ടുമെന്ന് അതിനകത്തേക്കാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. Okay. Here we are. Lumos. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. Okay, tickle the pear. Do try not to get in the way of the house elves. Tickle the pear. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Okay. അതാണ് ഗെറ്റിംഗ് ആക്സസ് ടു ദ കിച്ചൺ കേട്ടോ. ഇത് വീണ്ടും ഗ്രിഫിൻഡോർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റേ ഹൗസുകളായാലും ഏതെങ്കിലും ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. Found themselves a bit peckish likely. You know how hungry growing humans can get. ഇത് കണ്ടോ എന്തോ ഒരു ഹൗസ് എൽഫാ. It smells glorious in here. ഓക്കെ, ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അതുള്ള സ്പെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് സോ യു നോ, എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. റോട്ടൻ റോസ്റ്റ് ബീഫ് അതെവിടെ എവിടെയാ ഉള്ളേ? അതേ ഇരിക്കുന്നു ചീഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Thank you. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Okay. ബീഫ് എടുത്തു. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇനി നമ്മുടെ അവരുടെ കിച്ചൺസ്. ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഹാരി പോട്ടറിന്റെ 6th ബുക്കിന്റെ അകത്തായിരുന്നു. അല്ല, ഐ തിങ്ക്
ഫോർത്ത് അല്ല ഫിഫ്ത്ത് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് you're back. കിച്ചൺസിലേക്ക് No ആക്സസ് trouble, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് I take തോന്നുന്നു, it? if I'm not Not at wrong. all. Fiendkey sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. Saint Patrick This is all Delaney, rather what? cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Okay. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various Headless activities. headless activities. Headless activities. Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was Richard alive. Jackdaw. Okay. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to Us? engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Okay. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't തലയും regret കൊണ്ട് it. ഫുട്ബോൾ കളിക്കൽ വല്ലതാണ്, എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിയർലി ഹെഡ്ലെസ് നിക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ബുക്കിന്റെ പേജസ് ആ ഹെഡ്ലെസ് ഹണ്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോസ്റ്റിന് അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. Do stay behind me. അപ്പം It's Sir get an Patrick audience, we want. talk with the dude and then What have we told you, nearly headless Nick? Nearly headless ആണ് അവൻ. We brought a little something for Sir Patrick. ഇവൻ ഫുള്ളി ഹെഡ്ലെസ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ കൂട്ടാത്ത പരിപാടിക്ക്. ഇത് നിയർലി ഹെഡ്ലെസ്. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. അവര് If you ഫുട്ബോൾ find കളിക്കാണ് തല it, വെച്ചിട്ട്. I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, We aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. അവനെ ഹെഡ്ലെസ് ഹണ്ടിൽ കൂട്ടാത്തതിന് കാരണം അവന് ചെറിയൊരു ടെൻഡൻ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്, തലയും ഇതും തമ്മിൽ. That is why he is not going to be, included It doesn't with the appear headless to be hunt. connected to the missing pages. Best hang on to it for now. അപ്പൊ പുള്ളി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനൂടെ കൂടാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രൈബ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ. ബട്ട് വെൽ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് വർക്ക് ഔട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കും. ഓക്കെ, വഴിക്കട പോവാം. ഇവന് വേലി ആടിക്കാർ അറിയത്തില്ല. ഊളാച്ചി ഫലം കം. അവന്റെ തല എവിടെ? A little game of hide and seek amongst the pumpkins. ഞാൻ വരാം. Hello again. Can you help me? Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. Not exactly. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, Join the why game. not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Okay. Not just once,
but 5 times. Good old Dumfrey will move the അഞ്ച് head to അവളെ a അവന്റെ തല different കണ്ടുപിടിക്കണോ? spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Okay. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous. Let's go, Of course, let's go. A mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Okay. Begin! Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Okay, destroy the That pumpkins. ghost said I should blast away to my heart's content. ഇതിലൊന്നും കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. So you found us? Yep, nice. അത് ഇളകുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. Okay. ചെറിയ രീതിയിൽ അനങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇളകുന്ന ഒരു പംകിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഇരിക്കുന്നു. And then I was the one to clean up this. You make this look easier Nice. than it's supposed to be. നൈസ്. രണ്ടവണയും കൂടെ. ഈ തലയില്ലാത്ത വാഴ എവിടെ? Would be so good at this. You've almost got him. ആക്ച്വലി തലയില്ലാത്ത വാഴയല്ല, അവന്റെ തലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, I could do that too if I had a wand. നോക്കട്ടെ. ഓ, ഇതേ ഇരിക്കുന്നു. Nice. Job, I suppose. But we're not through with you. Keep looking. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ. Come on. Young Jackdaw's no match for One you. more. Oh. Well, bye-da. Well Nice. done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Yep, it is. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. Oh, I Peeves in pinched day them in from the Peeves. Archimati that. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Okay. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Thank Not you. to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Ta-da. So basically, even Peeves in the കയ്യിന്ന് പേജ് അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ അതിൽ കാണിച്ചിരുന്ന മാപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവൻ പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആണ് ഇവന്റെ തല പോയത്. അവന്റെ കേവിൽ കയറി കേവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവന്റെ തലമണ്ട അടിച്ചു പോയത്. എവിടെ ഫൗഡൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ എഡ്ജ്? എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇല്ലാണ്ടില്ല. ദ ഫണി തിങ് ഇസ്, നമ്മൾ 3 ഹൗസിൻ്റെയും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. 3 ഹൗസിൻ്റെയും ഈ ക്വസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്നാലേ പ്ലാറ്റിനം അടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ഐ നോ, ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബട്ട് യെപ്പ്, വെൽ, ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. എൻ്റെ കോർണറിൽ എഡ്ജ് ഓഫ് ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ പോകണ്ടേ? ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഇത് തീർക്കാനായിട്ട്. ഇതും കൊണ്ടും ചെയ്താലായിരിക്കും അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ, അതാണ് ബഗ് അടിച്ചിരുന്ന സാധനം. ഓ ഹലോ, എന്റെ വേർഡും സെന്റൻസ് You ഒക്കെ meet കൊള്ളാം. again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said.
Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Okay. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. Intramuros. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Intramuros. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, Stone if I bridge recall, കഴിഞ്ഞു. a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Bird. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. മറ്റേ സ്പൈഡറിന്റെ ഇത് കണ്ടോ, സ്പൈഡർ വാർണിംഗ്. You know, the closer we get, the Nothing to do now, but... Incendio! Potato! Okay. Incendio. Okay, keep going, keep going, keep going. And the cave where Richard Jackdaw The died. waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Yep. Find the cave where Jackdaw died. Puffskein. ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ ഒക്കെ ആക്കി അവിടെ എന്റെ മെയിനിൽ കിടപ്പുണ്ട്. Something oddly solemn about this place. Okay. Such regal creatures, stags. And finally നമുക്ക് എത്തേണ്ട കേവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Just as Jackdaw described. And അവൻ എന്താണ്ടോ പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ. Intramuros. Intramuros. Oh, there we go. Aren't you a little far from home? Renrock Oh, knew no. you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Expelliarmus, Incendio, Potato. Move to the coward. Oh, I won't win. Incendio. Okay. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's That- see where Jackdaw is led. ഇപ്പോ ഓടിപ്പോയി ജാക്ഡോന്റെ റിമെയിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പേജസും കൂടെ എടുക്കുക. ഇത് അഗൈൻ മെയിൻ സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗമാണ്. വി ഹവ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ് ബിഫോർ. സോ I wonder how big this yeah. place is. Let's keep going. Let's keep going. Okay. Impressive. That must be where all this leads. Nice.
keep going. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Diagon! Keep going. നമ്മൾ ഫൈറ്റിനായിട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. So can I. Incendio. ഫൈറ്റിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗെയിം സാഡ്ലി. ആദ്യം അടിത്തറ കെട്ടി, രണ്ടാമത് തന്നെ മേളിൽ പാലം വന്നു. ഇനി ഐ തിങ്ക് വീണ്ടും ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റിപ്പയർഡ്. അല്ല, എന്നെ റിപ്പയറും കൂടെ ചെയ്യാനല്ലേ ഉള്ളു. Keep going. Left. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Okay, ഇതില് ആക്കിയോ ലൂമോസ് മാറ്റിയിടാതെല്ലാം. Accio! Keep going. വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Incendio! I need to look around at the scene. Incendio! Expelliarmus! Okay. Oh, they were in the only. Wonderful. Expelliarmus! Incendio! Protego! Incendio! Expelliarmus! Accio! Repel! Incendio! Expelliarmus! Accio! Farewell, monster. I can only imagine that the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. അങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവണമല്ലോ. ഇതിന്റെ അടിയിലാണോ? I knew it. There we go. Nice. Keep going.
must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this one? Protego! Incendio! Expelliarmus! Reparo! Accio! Okay. Incendio! Expelliarmus! Accio! Protego! Expelliarmus with disarming wounds. Incendio! Expelliarmus! Accio! Okay, the big three. Well, big one. Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Okay. What? That's unnerving. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Investigate. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. No, no. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? The map chamber. Symbol. Can it be? Percival Rackham. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing Well, before again, me. story same age that you and Isidore Morgan are, I'm just going to skip all As this. you have likely, we can access expressions. That is... Yep, there we go. Gryffindor in the graveyard and the trophy has been earned. Ini, it's time to switch houses. നമുക്കിനി Ravenclawയും മറ്റതും മറിച്ചതും കുറേ ഹൗസുകളുണ്ട്. എല്ലാത്തിലേക്കും ചെറിയതിലേക്കും ഒന്ന് കടക്കട്ടെ. Time to go back to the menu and then start a new game. വെൽ ഇവിടെ വരെ എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഗ്രൈൻഡിൻ്റെയും കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഒരു 6 മണിക്കൂർ എടുത്തു ഞാൻ 3 ഹൗസിലും കൂടെയും ഇവിടം വരെ എത്താനായിട്ട്. ആദ്യമേ നമ്മൾ ഗ്രിഫിൻഡോർ ഓൾറെഡി കളിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഹഫിൾപഫിൻ്റെ സൈഡ് ഓഫ് ദ മിഷൻ ആണ്.
ബട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. യെപ്പ്. സോ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ഹഫിൾപഫിൻ്റെ ഹൗസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ അസ്കബാൻ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ ആദ്യമേ എൽറിച്ച് ഡിഗറിയുടെ ഈ ഒരു പോസ്റ്ററായിട്ട് പോയി സംസാരിക്കണം. പോസ്റ്റർ അല്ല, ഐ മീൻ പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി സംസാരിക്കട്ടെ. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program, at your service. Okay. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Of course. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. Thank you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. Oh. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? Yep. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. Okay, so I shall see basically you there soon, I hope. നമ്മൾ ഡിഗറി ഫാമിലിയുടെ ഒരു അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മരണം സോൾവ് ആവാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ആ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ വീട് വരെ ഞാൻ എത്തണം. ദൈവമേ, ഞാൻ അവിടം വരെ ഓടേണ്ടി വരൂ. ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഓർഡർ ദർ. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ പറ്റുന്ന അവിടം വരെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് ഓടാം. അപ്പർ ഹോഗ്സ്ഫീൽഡോ എങ്ങാണ്ട് വരെ പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഐ ഗെസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ടു റൺ. ഓക്കെ, സ്ഥലം എത്തി. ഇതാണ് ചേച്ചിയുടെ വീട്. Okay. This must be the place, Minister. Here you are. I'm Oh, pleased to see there, you took my there. advice. Okay. Helen. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Okay. Very well. I'm listening. Decades ago, a Richard student Jackdaw. named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. Okay. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? Yep. If my great uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Okay. What a horrible story. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Okay. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place.
Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Okay. So basically, ഈ ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചിയും റിച്ചർഡ് ജാക്ടോയും ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്ലെസ് ഹണ്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? സോ അവരും രണ്ടുപേരും ലപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ലബ്ബേഴ്സ്. അവൻ പീവ്സിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ചെയ്ത മാപ്പ് പീവ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കീറി എടുത്ത സാധനമായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിപ്പോയത്. പക്ഷേ ആന് അവൻ്റെ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യമേ അവൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ ആ സമയം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷീ നോട്ട് ഈവൻ സീ റിച്ചർഡ് ജാക്ടോ. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാത്തിനോട് വൈരാഗ്യമുള്ള ഏത് അപ്പലോണിയ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിക്കാത്തി ടെസ്റ്റിമണി എടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവളെ ജാക്ടോൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മറ്റേ ആൻ ചേച്ചീനെ അസ്കബാനിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ്. പുള്ളിക്കാത്തിനോട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൻ്റെ കാര്യവും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് വി സീ അസ്കബാൻ ഇൻ ദിസ് ഗെയിം. Do take care now. And tread lightly in that horrible place. ഈ ഗെയിമിനകത്ത് ആകെ നമ്മൾ അസ്കബാൻ കാണാൻ പോകുന്ന ടൈം ഇതാണ്. This is the only time we'll see it. I'm surprised. അവർ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെ I'm very surprised. അതറിയോ? Dementors. Expecto Patronum. Rabbit. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Okay. So, പുള്ളിക്കാരിയുടെ പെട്രോണിസ് എന്നൊരു ബണ്ണിയാണ്. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. സിനിമയുടെ നമ്മൾ കുറച്ചേ കണ്ടുള്ളൂ അസ്കബാൻ. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. Oh. Speak to Anne in Azkaban. The അടുത്ത prisoner. എല്ലാ സെല്ലിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെ. I'd cast Crucio on the lot of you. Oh. എല്ലാരും വലിയ ക്രൂഷ്യോ അടിക്കുന്നു. പെരുവായി is open. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Anne എവിടെ? ഓ ഇതിലാണോ? Has someone come to feed me? Anthis Bay. Is someone there? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hogsmeade. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsmeade? Hogsmeade, field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsmeade. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? You're hurt. പുള്ളിക്കാരത്തിലെ കഴുത്തല്ലോ. Go.
the cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... But Madame Thistlewood, all right, I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Well, അപ്പോൾ This could prove dangerous if I'm not careful. അപ്പോൾ ഹോഗ്സ്ഫീൽഡിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളതിന് അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കേവ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചേട്ടൻ എന്തിനും എൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്നത്. നമ്മൾ റണ്ണിങ് റേസ് ഒന്നുമല്ല. ബട്ട് ഫൈൻഡ് വാട്ട് ജാക്ഡോ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ആൻ. Wait, what the hell? Oh, I need to go down. No, ഞാൻ താഴത്തോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ അവിടെ മേളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റോറി കറങ്ങി തിരിച്ച് റിച്ചർഡ് ജാക്ഡോൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചേമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന രീതി ഏത് ഹൗസ് ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഹൗസിനും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് it is pretty much the same basically. The core part of it is the same. It's no wonder I never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? Okay, so ഇതൊരു പസിലാണ്. No, that's not it. It's no wonder I never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? No, that's not it. It's no wonder I never found that clue. No, wait. Anyone say How did you do this, Jackdaw? 2 3. Nice. I see how this And goes. ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്. അല്ല No, ലെഫ്റ്റ് that's not ആയിരുന്നു. it. ഓക്കെ നൈസ്. 2 3 സെറ്റ് ഈസി. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? ദേ ഇരിക്കുന്നു. Oh, Forbidden Forest Lake Note വാ. from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? So again തിരിച്ച് മറ്റേ Could it be? there. Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? Not well. She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. Oh. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded.
They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Okay. Thank you. I shall see you there. സോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ്ടും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ റിച്ചർഡ് ജാക്ഡോന്റെ മിഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എനി ഡിഫറെന്റ്. മാപ്പ് ചേമ്പർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് റൺ ചെയ്തിട്ട് ആ പരിപാടി ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അച്ചീവ്മെന്റ് ഓറേഴ്സ് അപ്രന്റിസ്. നമുക്ക് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടി. ടൈം ടു സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഗോ ടു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്. ദൈവമേ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ 4 ഹൗസിലൂടെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം ബഗ്ഗായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതും ഗ്രിഫിൻഡോറാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവരും പേര് പോട്ടറാ. അസന പോട്ടർ, ഷൊട്ട പോട്ടർ, ഗില്ല് പോട്ടർ, ശാന്ത പോട്ടർ, എല്ലാം പോട്ടർമാരാ. ഇനി റേവൻക്ലോയിൻ്റെ ആ ഹൗസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. അതെന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിവാൻഡേഴ്സ് എയർലൂം. സോ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹോഗ്സ്മീഡിൽ പോയിട്ട് ഒലിവാൻഡറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് റേവൻക്ലോ ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഹോഗ്സ്മീഡ്സിലേക്ക് ടിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ. ഹഫിൾപഫിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഞാൻ കുറേ ഓടേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് അത്ര ഓട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വായ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ കടയിലേക്ക് കയറിയാൽ മതി. So we go here, talk to Ollivander. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Oh, sure. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Okay. I'll have a look for you. You've certainly given me So, plenty to go. You've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. കാര്യം നടക്കുന്ന റിമാർക്കബിൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ പൊക്കി പറയുന്നുള്ളൂ. നീ അധികം ഡയലോഗ് അടിക്കണ്ട ഒലിവാൻഡറെ. നിന്റെ ഡിസെൻഡന്റിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഔളറിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ്. വേൾഡ് മാപ്പിലേക്കാണോ പോകണ്ടേ? Yep, it's definitely on the world map. എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഗെയിം എന്നെ കുറേ ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ബൈ ദ വേ, എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ ഇനി ഈ ഗെയിമിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടാലോ? കാരണം അന്ന് എനിക്ക് റിവ്യൂ ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളേ. ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി കുറേ ഗെയിമുകളുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇടാത്തതുകൊണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓൾഡ്. മേ ബി നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ സെക്കൻഡ് റീലായിട്ട് ഗെയിം റിവ്യൂ ഇടാം. ദ ഗെയിം ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓൾഡ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി വന്നിട്ട്. ബട്ട് എൻ്റെ റിവ്യൂ ഇടണം. കുറേ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗെയിം റിവ്യൂസ്. ഡാം. So, up to the Owlery we go. ഈ വേഷം കാണാം, definitely better than the other one. So, let's go. നിങ്ങളോട്ട് കറങ്ങി പോകണം അല്ലേ? വാ. സോ അതിൻ്റെ മേളിൽ റിച്ചർഡ് ജാക്ഡോ ഒളിവാൻഡറിൻ്റെ അവിടെ പണിക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു എയർലൂം ആയിട്ടുള്ള വോണ്ട് കാണാണ്ട് പോയി. ആൻഡ് ജാക്ഡോനെയും കാണാണ്ട് പോയി. അയാളാണ് കട്ടെടുത്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒളിവാൻഡർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ,
Okay. Glad that is cleared. Statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Yep. Don't mind me, owls. I'm here to help a friend. Oh. Now, where are those statues? No statues here. Here. Nothing. Okay. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues. No statues here. Oh, this will do nicely. Oh, jackdaw statue. Place. ഞാൻ സ്റ്റാച്ചു മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും? Did I miss a statue? Oh, damn, മേളിലും ഉണ്ട്. Ooh. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Incendio! Here. I'd best keep looking. Nothing. No statues here. I'll take that, thank you. I'd best keep looking. Okay. Nothing. Here's a welcome surprise. Okay. This will do nicely. Nice. And finally. No statues here. Okay. I'd best keep looking. Okay. കിട്ടാനുള്ള കിട്ടിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഇനിയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ 2-3 2-3 സ്റ്റാച്ചുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. I'll take that, thank you. Oh, opa. What's happening? Yep, there we go. Oh. Hello. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness. I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Yep. Odd to hear it all reduced to such absurdity. But yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Screw you. If that's the only way for me to... Yep. നമുക്ക് ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടോ, എങ്ങനെ വന്നാലും അവസാനം ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് വാ, നിന്നെ ഞാൻ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകൽ തന്നെയാണ് റിച്ചർഡ് ജാക്ഡോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്പീഡ് റൺ ചെയ്തിട്ട് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഓക്കേ, ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ദ വൈസ് ഔൾ ആൻഡ്
There we go. That's the platinum that we wanted. That's the platinum that we needed. ഈ ഒരു സീരീസ് ഇങ്ങനെ എന്നാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി വലിയ ഡീൽസും കുന്നറാണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടത്. ഐ തിങ്ക് ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൺ. സോ അഗെയിൻ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റോറിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയും ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ഡിഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളെ അടുത്തൊരു ഗെയിമിൽ കാണുന്നവരത്തേക്കും ബൈ.